open mic, yes. Okay, for tonight's service, just about everything I'm facing, is there anything that you want me facing the ark for in this evening's service? Just the silent Amidah and Elena. Okay, Elena, you want, Yeah, okay. that's it. And we have grape juice for Kiddush. I hope. Okay, but just the silent Amidah for Main Sheva facing this way. I'm sorry, say it again? For Bracha Main Sheva facing the Correct. congregation, okay. Correct. I'm just gonna- Which if we, yeah, that's fine. All right. Oh, wow. Did you park behind my car? Did you park behind Okay. my car? Oh, we have a guest. All right, now I have to watch what I say. Okay. Nope. Okay. Shabbat Shalom. Virginia, I hope you're doing well. Okay. We will begin in a few moments. Okay. Shabbat Shalom. Welcome to Agudath Israel Etz Ahayem Synagogue here in Montgomery, Alabama. I'm Rabbi Scott Kramer. Welcome to our Kabbalat Shabbat. I am so excited for this weekend, mainly because we have a guest who will be, I shouldn't say co-lead, I will say lead Kabbalat Shabbat with us. Our new student cantor, Carl Sayers, out of Seattle. And tomorrow morning, Carl will be joined by Toria Stark. So come and be with us live or online. Either way, should be a phenomenal service. So I am going to switch the cam over. There is Carl. And that is right in the middle of your face. Oh, I see. So if you want to move it. Okay. Dr. Kupferberg, how are you, sir? Is that better? Yes, Okay. absolutely. And we will begin this evening, page 10, with Yedid Nefesh. Yedid Nefesh of Harachaman Meshoch Avdach Eretz Zanecha Yarutz Avdach Kemo Ayal Ishtachavel Mul Hadarach Yerav Lo Yedidutach Mino Fetzuf Bechol Ta'am Adonai Ziv HaOlam Nafshi Cholat Ahavatach Anar Fanala Behar Od Lano Amzivach Az Titchazek V'titrapeh V'ha'etalach Shivchat Olam V'tikyemu Rachamecha V'chusna Al Ben Ohavach Ki Zekama Nichsof
לראות בתפארת וזך ענה אלי מחמד ליבי הושענא אל תתעלם יגאלנה ופרוס חביב עלי את סוכת שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בך מהר אהוב כי בא מועד וכונני עולם. We continue with Psalm 95, page 11. לכו נרננה לאדוני, נריע לצור אישנו. נקד מאפן נתפריז מבלי כי היום אם בקולו תשמעו תקשו לכם כמריבה גם הסבא משמונה שנסמך 40 שנה אקמות בדור ואומר עם טועה לבבהם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי. Page 13. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, איי איי איי, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדה לפניו, עוז ותפארת במקדשו, הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובוא לחתרותיו, איי איי איי, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל בל תימות, ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו יעלו שדי וכל אשר בו, איי איי איי, אז ירננו כל עצי יער לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו, ידי די 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 די, ידי די די די, ידי די 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 די, ידי די די די, ידי די די. אדוני מלך הגל הארץ, ישמחו עם רבים, ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט נכון כיסו. Page 15, Psalm 97. מלפני אדון כל הארץ, גידו שמיים תזכור, ברוך
Ohave Adonai Sinura Shomer Nafashot Chasidam Miyad Reshaim Yatzilem Or Zaru Ala Tzadik Ul Yisrael Lev Simcha Simchu tzadikim b'Adonai Vehodu lezecher kodsho. Page 17, Psalm 98. Mizmor shiru l'Adonai shir chadash Ki niflaot asa Hoshia lo yemino Uzroa kodsho, hodia Adonai Yeshuato, leinei hagoyin gilad tzidkato, zachar chasto ve'emunato, leveit Yisrael, ra'u chol afsei haaretz, et Yeshuat Eloheinu, hariu l'Adonai kol haaretz, pitzku veranden וזמרו, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלוא, תבל ויושביה, דהרות עמך וכף, יחד הרים ירננו, לפני אדוני קיבה, לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק, ועמים במישרים. Page 19, Psalm 99. אדוני מלאכי גזועמים יושב כרופים קטנות הארץ אדוני בציון גדול ורמחו על כל העמים אדוני שככתב נראה חדשו ישתחוו לאדוני רגליו קדושו משה ואהרון בפניו ושמעו אחרי שמו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. Page 21, we rise for Psalm 29, if you are able. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש, כל אדוני על המים,
koel hakavod hirim ay kol Adonai ba'koach kol Adonai behadar kol Adonai shover arazim v'shaber Adonai et azeh halvanon vayarkitem kemo egel Lebanon v'Sion kemo v'nremim ay kol Adonai chotzer lavotesh kol Adonai yachil midbar yachil Adonai midbar kadesh kol Adonai cholel ayalot vayechesov ye'arot ובהיכלו כולו אומר כבוד ay אדוני למה בו ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך דמו ושלום יאי די 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 יאי די 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 Yai dai 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 dai, yai dai dai dai. You may be seated. We continue with Lechadodi, page 23. לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה איי לך דודי איי לקראת קלה איי פני שבת איי נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד ישמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשמו לתפארת ולתחילה איי לך דודי איי לקראת קלה איי פני שבת איי נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה איי לך דודי איי לקראת קלה איי פני שבת איי נקבלה מקדש מלכים מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה רב לך שבט בעמק הבכה והוא יחמול עלייך חמלה איי לך דודי איי לקראת קלה איי פני שבת איי נקבלה התנערי מהפרחומי לבשי בגדי תפארתך מי על יד בן ישי בית הלחמי קרבה אל נפשי גאלה איי לך דודי איי לקראת קלה איי פני שבת איי נקבלה התעוררי כי באור קומי אורי שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה איי לך דודי איי לקראת קלה איי פני שבת איי נקבלה לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי ומה תהמי בך יחסו אני
לחדודי לקראת קלה פני שבת נקבלה לחדודי לקראת קלה פני שבת נקבלה והיו למשיסה שסייק ורחקו קומב עלייך יסיס עלייך אלוהייך ימסוס חצנם קלה איי 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 לך דודי איי 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 לקראת קלה איי 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 פני שבת איי 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 נקבלה ימין ושמאלי רוצי ואת אדוני תריצי על יד ונשפטי ונשמחה ונגילה איי 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 לך דודי איי 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 לקראת קלה איי 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 פני שבת איי 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 נקבלה. We rise for the last stanza, page 25 of Lechadudi, and we face towards the entrance, towards the west, to greet the Shabbat bride. אוי ושלום עטרת בלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה, איי 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 לך דודי, איי 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 לקראת קלה, איי 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 פני שבת, איי 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 נקבל. You may be seated. We continue with Psalm 92, page 27. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, ליום השבת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. ועשב עלינו ולהגיעים בחינוך ישמחתנו מפרנך. יפרח רשעים כמו עשב. ותמרנו אל אדוני כי הנה אוהב אחרונה כי הנה אוהב צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון יזכה שצולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינון בסבו דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי אלוהיו לטבו. Page 29, Psalm 93. מקולות מים רבים אדירים משברים. עדותיך נאמנו מאוד, נאמנו מאוד,
עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נאווה קודש, נאווה קודש, אדוני לאורך ימים. לאורך ימים. Those observing our site and those who mourn, please rise, page 30, and join me for the Kaddish Tome, the Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitgadash shmei Rabbah, Amen. B'yoma divrach chirutei v'yamlich malchutei, b'chayichon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv imahu amen, Yehei shmei Rabbah mevarach le'olam omel maya, Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitchomam v'yitnaseh, V'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudisha barichu, Leilam min kol birchata v'shirata, tushbachata v'nechamata, da'amiran b'yoma v'imaru amen, Yehei shlama rabba min shamaya, v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'imaru amen. Oseh shalom b'mramav, hu yaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'imaru amen. You may be seated. Shabbat Shalom again. This is a point in the service where we can take a collective breath. We made it to Friday night. I'm so glad that our family is together. You are with us. Thank you for being here. Thank you for coming to hear our new student cantor, Carl Sayers, lead our Kabbalat Shabbat. I want to make mention once again that tomorrow morning both Carl and Toria will be here on the Bima, and so it's going to be a lot of fun. And so you can join us in person or online. Either way, we invite you to just sit back and enjoy the music. Now we're going to get another chance, our first chance to actually hear from our student cantor. I might stop calling you that. Carl, who's going to teach a bit of Torah at this moment. Shabbat Shalom, everyone. I was sitting in a class this past week, and one of the rabbinical students at AJR made the strangest comment. He said, "This week's Torah portion is the most boring Torah portion in the entire Torah." You don't approve. You don't approve. Well, okay, but his point is well taken. Nothing happens in this parsha. No one moves. No one says anything. We simply have a very long and very detailed discussion of how the tabernacle should be constructed. But I find it really, really interesting to read this. Nowhere else in the Torah do we have such a detailed engineering diagram to construct anything. Compare this to Breshit. Go build an ark. It should be this many cubits by that many cubits by that many cubits, and there's a few other details of the wood, and now this is completely implausible, and how could you ever do it? But in this parsha, we have extremely precise details. Here's the type of wood. Here's the size of each of the individual boards. Here's how many boards there should be. Here are the notches that you should cut in the boards to make them fit together. And we need clasps made out of copper in order to attach various pieces. And now let's start to describe the tapestries that are going to cover the Mishkan and the materials that they'll be made out of. Exotic materials, dolphin skins. And the first question that you might ask is, where would this wandering people that has just by the seat of their pants gotten out of Egypt, across the Red Sea,
find this material, and how would they build it? And yet, the level of detail that's in this, it's clearly written by someone with very precise knowledge of how this was constructed. And it actually occurs to me that when this was written down, it must have been at a much later period of time, a time when this was in practice, when the Israelites would have had great wealth and be able to build this structure and know precisely how it's constructed, how it would be taken apart, how it would be transported, and how it would be reconstructed. And so it just is so interesting to me that the Torah contains this very detailed diagram, description of the tabernacle. And one detail stands out to me as particularly odd, and perhaps not in keeping with what I just said. In Exodus 25:15, "B'tabaot ha'aron iyu habadim lo yasuru mimenu." The poles, and this is referring to the Ark of the Covenant. It's been built out of acacia wood. It's described in great detail. And then it says that there will be rings attached to the side of the Ark. The poles shall remain in the rings. They shall not be removed from it. God gives us a very strange command. Now, it's very clear God doesn't want us to touch the Ark, and that makes a lot of sense. But here's the Ark. In order to transport it, remember, the tabernacle is designed to be a transportable temple. In order to transport it, we're going to have these poles that will go through the rings that are attached to the side of the Ark, and you can't touch the Ark, you can't lift it up, but you can hold onto the poles and, using the poles, transport the Ark. But God, it's the strangest command. Even when the Ark is at rest, the poles must stay in it. You're not allowed to remove the poles. And Rashi goes as far as saying, this is the shortest commentary Rashi can give, one word, leolam. On the verse, lo yasuru mimenu, he simply responds, leolam, forever. Right now, wherever the Ark is, the poles are still in it. But it gets even more curious, because a couple paragraphs later, when it's describing the exact same procedure for the altar, the big table on which sacrifices were going to be made, there's a very similar description. Rings need to be attached to the sides. Poles will be fashioned out of acacia wood that will go through the rings so you can transport the altar. But here's what God says. The poles shall be inserted into the rings so that the poles remain on the two sides of the altar when it is carried. That's a really interesting distinction. The Ark of the Covenant, where the Torah is and the Ten Commandments are stored, the poles must be permanently attached and may not be removed ever. But explicitly, the Torah says, for the altar, the poles are to be removed. They're only to be put in place when it's carried. Now, the Israelites, as they're wandering around, most of the time they're probably stationary. 5% of the time they're moving. So most of the time these objects sit in the Mishkan, that the tabernacle is built. And the Ark always has its poles, and the altar has its poles removed. Now, the first thing is there might be a very practical reason for this. You need to approach the altar from all sides in order to be able to perform the act of a sacrifice, so the poles really might be in the way. But I think that there's something much deeper going on here. The altar was used by the priests. Only the Kohanim were permitted to perform the sacrifices on the altar. It was restricted to everyone else. But the Torah needs to be mobile. The Torah needs to be accessible to everyone. Rabbi Samson Raphael Hirsch finds a loftier purpose for this prohibition. He writes, Torah is not parochial, restricted to a particular country where the temple is situated. Independence of place is an essential characteristic of the Torah. Israel's material and spiritual fulfillment are inextricably linked to the land of Israel, but this is not the case
with Torah. And in this way, Torah becomes accessible to everyone. It's not limited to a particular place, it's mobile. And I think that's especially an important message for us right now. And even the way that I'm delivering this dvar to most of you. We've had to make such changes in the way we practice, in the way we transport what we do because of this pandemic. And here we are on Zoom. And we've had to keep our poles always attached, and we have to keep moving. And we have to make sure that the Torah keeps getting transmitted no matter where we go, whether we're here in the synagogue or whether we're delivering our message over Zoom or Facebook. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you so much, Carl. Words of wisdom. Excuse me, I'm going to just take this for just 1 second. I love when someone says, it's so boring. So I always find those portions where people think it's so boring, and you have found something to grab onto, okay? Wait till tomorrow morning. You'll hear something else. Okay. With that, we will go ahead. I'm going to turn it back. We will now continue with Ma'ariv, page 39a. Please rise for the Baruch Hu, the call to worship. Baruch Hu et Adonai hamevorach. Baruch Adonai hamevorach le'olam va'ed. You may be seated. Baruch atah Elohim cholam Hashem v'marim. O mavir yom o mevi laila, o mavtim ben yom o ben laila, Adonai tzvaot shemo, elcha v'kayam, tamid imach aleinu le'olam va'ed, Baruch atah Adonai, Shema. Ha'ma'ariv, Page 40. Avat olam beit Yisrael amchavta Torah u'mitzvot chukim u'mishpatim otanu limadeta Al ken Adonai Eloheinu v'shochveinu u'v'kumeinu נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נקה יומם ולילה כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נקה יומם ולילה ואהבתך אל תעשה ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה
אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך אם שמעו תשמעו מצוות אשר אנוכי מצוותכם ותורו אלוהיכם אותו. למען תזכו ועשיתם אדוני אלוהיכם אמת. Page 43A, sorry. ומנחוס דווקא מלאי הוא אדוני אלוהינו ונשואתה אנחנו זרם מחבתנו מלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה אמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות אוספת מלכותך ראו בניך וקיים לפני משה ואלי ענו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר יפדה אדוני את יעקב וגאלו ביד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 45. השיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמיתנו מלכנו לחיים ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך והושיענו למען שמך והגן בתינו והסר מעלינו אויב דבר חרב ורעב ויגון והסר שטן מלפנינו ומאחרינו ובצל כנפיך תסתירנו ובצל כנפיך תסתירנו כי אל שומרנו מצילנו אתה כי אל מלך חנון ורחום אתה ושמור צאתנו בואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם
ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה, אדוני, הבורא סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Please rise, page 46, for Vishamra. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. שמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורתם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתקדש ויקדש שמי רבו. Amen. בעלמא דברך ירוצה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל. בגלה בגלה ובזמן חריף ואמרו אמן. יהי שמי רבם מברך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך. יתברך וישתבח ויתפועה ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמי דקודשו בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. We rise for the silent Amidah, pages 47 through 52.
what you're asking. I'm sorry? Page 53, please rise. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים היום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אשר ברא אלוהים לעשות. You may be seated. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל אלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון חונה שמיים וארץ מגן אבות בדברו מחיה מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם כי בם רצה להניח להם לפניו נעבוד ברב הפחד ונודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות אל ההודות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה לעמדו שני עונג זכר למעשה בראשית. Page 54. אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך שבענו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו וטהר ליבנו לעבדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך וינוחו בה ישראל מקדשי שמך ברוך אתה אדוני ברוך שמיים מקדש
השבת. יתקדם וקדש מרבו. אמן. ועלמוד יברח קירותי ומליך מלכותי. וחייכון ומכון וחיי לכל בית ישראל. בגלה וזמן קריב ויאמרו. אמן. יהי שמי רבה מברך. ועליו ולעלמי מיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל לשמי דקודשו. ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונקמתה דאמירן ועלמה ואמרו. אמן. תתקבל תלות תכון ובתכון לכל ישראל חודם ובכל נביא שמי ואמרו. אמן. יהי שלמה רבה משמיה וחיים עלינו ולכל ישראל ואמרו. אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Amen. We rise, page 55, for Kiddush. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגופן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה וראשית כי הוא יום תחילה לקראי קודש זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים לשבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. We rise for Aleinu as the ark is open, page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר ראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, אלא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים. לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נותן שמיים ויוסר הארץ ומשה יקרה בשמיים עמה ושכינתו זו וגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו אפס זולתו כך כתוב בתורתו. ידעת היום והשבות אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים עמה ועל הארץ מתחת. אין עוד רק כבודך ממלכנו ורוב כי לך תקרא כל ברך תשבח ולשון ודעת אלוהינו יקבלו כל כי המלכות שלך היא ולא מעטים לך בכבוד הכתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר היה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו הוא
ושמו You may be seated. This week we will observe yard sites for Rubim Nissen Hannon, Harry Merovitz, Marty Sternberg, Ralph Elizondo, Philip Pincus, Samuel A. Rubin, Arthur Rubenstein, Rebecca Schwartz, Harry Snyder, Matilda Al-Hadef, Nace Cohen, Abraham J. Kamhi, Abraham R. Franco, Charlie Strasburger, Seymour Kallick, Solomon Kermish, Sigmund Siegel, Morris Lehman Mayer, Michael Orange, Dorothy Shapiro, Sidney Werfel, Simonto Franco, and Betty Ziskin. And we have this remembrance from Irene, who is observing yard site for her father, Ralph Elizondo, my father-in-law. I cannot believe it has been 10 years since my daddy left us. I remember visiting him and my mama every 6 to 8 weeks after we moved to Los Angeles for the rabbi, that's me, to go to the seminary. The last 3 trips back to Salt Lake City, I saw a decline in my dad. He looked more tired, seemed to be having more memory problems, and the stress of taking care of my mom, who had Alzheimer's, 24/7 was beginning to take a toll on him physically. Yet, without fail, whenever I left after a visit, I always told him how much I loved him and reminded him he was my hero. He was such a unique individual who had taken it upon himself to deal with his very difficult childhood by using a sense of humor. He then became a comic in our family, the extended family, and the neighborhood. He liked making fun of himself, and we loved to tease him about his tendency to make and repair everything crooked. I don't need a stupid level, he would say, and yet pictures, light switches, shelves, and any attempt at carpentry would always be finished at a slight and sometimes not so slight tilt. Now I know where you get that from. I miss you, Daddy, and I know that you are with me every day. Thank you for raising me with strength, commitment, and of course, with a good sense of humor. Thank you, Irene. And we also add that Betty Zuri and Michelle Zucker lost a cousin this week, Joel E. Schaefer, in Atlanta. They have long-standing ties to Temple Emmanuel in Dothan. Funeral arrangements for Garden Emmanuel are pending, and we will send another message when arrangements have been finalized. May his name always be for a blessing. Those observing yard site and those who mourn, turn to page 58, rise and join me for the Kaddish Tom, the Mourner's Kaddish. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah, bi'alma divrach chirutei v'yamlich malchutei, b'chayichon v'yamechon v'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agalav izman kariv yimaru amen, yehi shmei Rabbah mevarach le'elam omel maya, Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei d'kudisha barichu
Leila min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiran b'yoma v'yimaru amen. Yehi shlama rabba min shamaya v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimaru amen. Oseh shalom b'imramav, hu yaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimaru amen. You may be seated. Thank you all for joining us this evening. It's such a pleasure when I get to Shabbat and I get to be with y'all, my family, our family, for Kabbalat Shabbat. And I particularly thank Carl Sayers for leading a very spiritual, very musical Shabbat. We look forward to many Shabbatot together. And we will be back tomorrow morning, and Carl will be joined by Toria Stark. So that will be fantastic. And also tomorrow evening, as Shabbat ends, we will celebrate the end of Shabbat with Havdalah, with the Alabama Community Virtual Havdalah. I don't know why I forget that. Which will be on Zoom. If you did not get the invite, please email me, ravmalki@gmail.com. That's ravmalki@gmail.com, and I will get you that link. And with that, we will conclude our, did we decide on? Yigdal. Okay, very good. I sometimes have to be reminded, I have to be reminded of a lot of things. Anyway, we will conclude our service with Yigdal, and that is on page 62. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא בעיני צל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו, אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו, קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו. הינו אדון עולם וכל נוצר, יורה גדולתו מלכותו, שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו ותפארתו. לא קם ישראל כמו שעוד, נביא ומביט את תמונתו, תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו. לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו, צופה ויודע שצרינו, מביט לסוף דבר בקדמתו. גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן רשע רע כרישתו, ישלח לקץ הימין משיחנו, לפתור מחקקת ישועתו. מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדעות שם תהילתו. מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדעות שם תהילתו. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.